Hi students, how are you all? Welcome back to Sumanth tutorial. Today as per the students request, ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ವೆರಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಬರುವಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So it may include 2, 3 or 4 more questions. Very important one. Let us solve. Nodi, one more ಹೇಳ್ತೀನಿ. This content is common for both CBSE as well as ICSE students. Exam ತುಂಬಾ ನಿಯರ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ತರ ಮಾಡಬೇಡ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. Whenever you are going to solve numericals in a physics ಅಲ್ಲಿ numericals solve ಮಾಡಿದರೆ theory as well as calculation ಎರಡೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ರೀಡಿಂಗ್ when the key is closed, key is open in a circuit. So let me draw a circuit here. See, this is the basic circuit. This switch ಇದೆ, switch on condition ಇದೆ ಅಂತ ತಗೋಣ. Key is here, so this part is key. You can write key like this also, it doesn't matter. ನೋಡಿ, question is like this. In this circuit you have to calculate the value of current. I is equal to question mark when key is open, when key is closed. Key close ಆಗಿದ್ದಾಗ, key open ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನೋಡಿ, ಸಿ ಹಿಯರ್, ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ವೆನ್ ಕೀ ಈಸ್ ಓಪನ್. ಕೀ ಅಂದರೆ ಇದು ಓಪನ್ ಇದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಥ್ರೂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ 8 ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆರ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಆರ್. ಹೌದಾ? Now the value of V, it is given 10 volt. 10 is equal to the current value we need to calculate, ಹೌದಾ, into the resistance is 8. ನೀವು ಕೇಳಬಹುದು, ಸರಿ ಬೇಡ, take the resistance 4 ohm also ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, key is open, current ಇಲ್ಲಿ flow ಆಗಲ್ಲ. key is open, it will flow only through 8 ohm resistor. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ I is equal to 10 by 8. Okay, then the value of I is 2 5s are 2 4s are, and 5 by 4. The value of 5 by 4 is 4 1s are 4, 0, 10, 4 2s are 8, and 4 5s are 20. So it is 1.25 ampere when the current flowing in the circuit when key is open. This is the first case. Now this is for A. Now go to the B section. When key is closed, key is closed means the circuit is completed. Circuit is completed. Now see here, in this case what is the current flowing in the circuit? Observe madi, when the current is coming here and it divides. Always remember, whenever the current is dividing, that is ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಎಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ?
ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ವೆನೆವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಇವೆರಡು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಲಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಹಿಯರ್ resistance connected in parallel is R1 R2 divided by R1 plus R2. This is the easiest way to remember that when two resistors are connected in parallel. Shortcut R1 R2 divided by R1 plus R2. Reciprocal mode avashyakate illa, it is just direct one. Now just substitute. It is 8 into 4 divided by 8 plus 4 ashthe. Sir, one more formula ide alva. 1 by Rp is 1 by R1 plus 1 by R2. ಇದನ್ನ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. When two resistors are connected in parallel, go through this one. Easy ಅಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಮಾಡಿ LCM ತಗೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬದಲಾಡೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. R1 R2 divided by R1 plus R2. You can use this one or this one, you will get same answer. Don't worry about it. Now see here, 8 4s are 32 divided by 8 plus 4 is 12. Common table 4 ಅಲ್ಲ 2. How solve it? So 2 how much are 16s are 2 6s are, then once again 2 8s are 2 3s are. So it is 8 by 3. That's the value of R. So the resistance value is 8 by 3. Now we have to calculate the value of I. Once again use the same formula, Ohm's law. V is equal to IR. The value of V is 10. 10 is equal to I value we need to calculate into resistance is 8 by 3. Now we need to transpose 8 by 3 to the other side of this, so it would become reciprocal. 10 into 3 by 8 is the value of I. Okay. Then 2 5s are 2 4s are. So it is 15 by 4. So it is 4 3s are 12. 4 3s are 12. 30. 4 7s are 28. 2 20. 4 5s are 20. So this is the value of current when key is open and key is closed. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ? ಏನಾದರೂ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? No? Sure? Copy that. Okay, let me clear it. The question is like this. Find the equivalent resistance between A and B. Find the equivalent resistance between A and B. Find the equivalent resistance between A and B. And the circuit is like this. This is A and this is B. Okay, and the values are 6 3 4 12. 6 3 4 and 12. 6 3 4 and 12. Now see here what they have asked here. The current is flowing from A to B. This thing, there is flow from A to B. What is the equivalent resistance? Nodi, just now I said, if the current is flowing like this, in this junction the current is divided into two parts. Means these two are in parallel. Matte current bantu ಒಂದಾಯ್ತು. ಮತ್ತೆ current divide ಆಯ್ತು ಈ junction ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? Once again the current is divided. ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು single current flow ಆಯ್ತು. Means it's very clear. 6 and 3 are in parallel. 4 and 12 are in parallel. But these two are in series. ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ ಪಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಆರ್ ಪಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಎರಡನ್ನ ಸಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ಸಿ ಹಿಯರ್
Then first call it as RP1 will be equal to R1 R2 divided by R1 plus R2, that is 6 into 3 divided by 6 plus 3. Okay. See here 6 3s are 18, 6 plus 3 is 9, 9 2s are 18. So here the value of resistance is 2 ohm. Okay, now go to the second part. RP2. Here also the same. 4 into 12 divided by 4 plus 12. Okay, now 12 fours are 48 divided by 12 plus 4 is 16. Then the value of R is 16. 3 is a. So RP2 is equal to 3 ohm. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ohm resistor ಇದೆ. Then total resistance in the circuit or equivalent resistance ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. So equivalent resistance ಹಾಗಾದ್ರೆ equivalent resistance is sum. So R will be equal to RP1 plus RP2. So RP1 is 2, RP2 is 3. So it is 5 ohm resistance is the total resistance or the equivalent resistance in the circuit. Sure? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದನ್ನ ಕೀ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. whenever the current is dividing, ಆ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಕಾಪಿ ದಟ್. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. See, the next question is like this. Study the diagram. Study the diagram and answer the following question. And the diagram is like this. See here, this is the circuit diagram and the question is like this. Calculate the total resistance. Total resistance, first question. And the second question is calculate the current drawn from the cell. So current in the circuit. Third question. So state whether the current through 10 ohm resistor is greater, less or equal to the current flowing in 12 ohm resistance. See here, 10 ohm and 12 ohm, where the current is more. Either current is equal, less or more, that we have to calculate. See here, very important 4-mark question. It is very important one. See here, first let us analyze the circuit. See, as this is the positive terminal and the another one is the negative terminal, current will flow from here. How the current always flow from positive terminal to negative terminal. Nodi, ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ? ಹೀಗೆ ಬಂತು ಸೇರ್ಕೊಂತು, ಸಿಂಗಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತದ್ದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೀರೀಸ್. ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಲಿ, 10 ಮತ್ತೆ 6, 12 ಮತ್ತೆ 4 ಮಧ್ಯೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, these two resistance are in series, but together it is parallel. ನೋಡಿ, ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸೊ R1, R2, R3, R4 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ.
ಹಾಗಾದರೆ see here, the resistance are connected in series. ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯ R1 ಮತ್ತೆ R2 ಮಧ್ಯ ನೋಡಿ, R1 and R2 are in series, then total resistance is sum of the resistance, that is 10 plus 6, it is 60 ohm. One question okay na? First one okay. Now apply the same thing here also. Let me call it as RS1, here RS2. Yake sir, 12 and 4 is also connected in series. Haudala nodi, this is R3 plus R4, that is 12 plus 4, that is also 16 ohm, that is RS2. This is RS1. Now see here how these two resistors are connected. These two set is connected in parallel. Hagadre resistance connected in parallel is RS1 into RS2 divided by RS1 plus RS2. Confusion ಆಗಬೇಡಿ, ಇವೆರಡನ್ನ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 16 into 16 divided by 16 plus 16 ಅಷ್ಟೇ. 16 into 16 divided by 16 plus 16. Now see here, total resistance in parallel 16 into 16 divided by 16 plus 16. See here, 16 into 16 divided by 32. How that? 16 how much is 32? 16 2s are 32. 1s are 2s are 2 8s are 16. Very simple. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ನೆನಪಾಯ್ತು. ನೆವರ್ ಮೇಕ್ ದ ನಂಬರ್ ಟೂ ಮಚ್ ಬಿಗ್. ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನಂಬರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು, 16 into 16 256 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 32 ಅಂತ ತಗೋತಾರೆ. 32 ಇಂದ 256 ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಸುಲಭ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ಇಫ್ ದ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ಇಟ್ ಈಸ್ 8 ohm. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ 8 ohm. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು? ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. V is equal to IR. V is to 4 is equal to I into 8. So I is equal to 4 by 8. It is 1 by 2, nothing but 0.5 ampere. Simple. Our current flowing in the circuit is 0.5 ampere. Half 0.5 ampere. So there is no question clear. Now this is the tricky question. Or ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, 10 ohm ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ, 12 ohm ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿನಾ, ಅಥವಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಬೋತ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್, ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೇರೀಸ್. ಹೌದು. So in a parallel circuit, current varies. I1 I2 ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ I ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು, ಇಲ್ಲಿ I1 ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ I2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಡಿ, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸೇಮ್ ಬರುದ್ರಿ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ? ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಬೋತ್ 10 ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ 12 ohm ಈಸ್ ಸೇಮ್. ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ V is equal to IR, I is equal to V by R ಅಂತ ತಗೊಂಡು, ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ in 10 ohm than 12 ohm ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. 16 ohm ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್
in this circuit in between 10 ohm and 12 ohm. Clear? Another doubt idea? No doubt? Please copy that. Okay, copy ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? Clear ಮಾಡೋಣ. Clear. Right. One more 4-mark question. It is like this. Observe the given circuit diagram and answer the following question. So let me write the circuit directly. So observe the diagram and answer the following question. So the circuit is like this. Okay. In this circuit, calculate the resistance through the circuit when key completes the circuit. So R value calculate ಮಾಡಬೇಕು when key is complete means key is closed ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. When key is closed, what is the resistance, and calculate the current through 3 ohm resistor when circuit is complete. We have to calculate the current through 3 ohm resistor when the circuit completes. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡೋಣ. Calculate the current through 3 ohm resistor when the circuit completes. ನೋಡಿ, ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಂಟೆಂಟ್ ಉಂಟು. ಏನು? ಜಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. V is equal to 4 volt. That is a voltage, or you can write it as EMF of the cell. Voltage ಅಥವಾ EMF of the cell ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. See, this 0.4 ಇದೆಯಲ್ಲ, that is internal resistance of the cell. ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ that is 0.4 ohm. ಹಾಗಾದ್ರೆ 532 are the external resistance. Okay, observe ಮಾಡಿ. When key is closed, a condition, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ key completes ಅಂತ ಕೇಳಿದಾನೆ. So key is closed. ಇದ್ರ ಪಾರ್ಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ತಲೆ ಬಿಸಿನೇ ಬೇಡ. ಕೀ ಓಪನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು, key is closed ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನೋಡಿ, this is the positive and this is the negative terminal. Current flowing here in this junction, current divides. ಹೌದಾ? ಇದು ಬೇಡ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so current coming like this, enjoy, means 5, 3, 0.4 are in series, 2 is in a parallel. Okay na? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ in a series will be A plus B, nothing but 5 plus 3 is equal to 8 ohm. Okay na? Then see here, these two is in parallel. So resistance connected in parallel will be R1 R2 divided by R1 plus R2 ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. So one is 8, another one is 2. So 8 into 2 divided by 8 plus 2. So 8 plus 2 is 10, 8 plus 2 is 16. So 8 2s are 16, 8 plus sorry.
8 2 is 16, 8 plus 2 is 10, so it is 1.6 ohm. Okay, now, but this internal resistance also we should add, so that is in series, so it is 1.6 plus 0.4. 1.6 plus 0.4, 6 plus 4 is 10, so it is 2 ohm. So hagadre overall resistance in the circuit, overall resistance in the circuit R is equal to 2 ohm. The overall resistance in the circuit R is equal to 2 ohm. Clear? So ಇದು ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅಲ್ಲ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ 5 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ 0.4 ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಇಂಟು ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ನೌ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್, ಲೆಟ್ ಮಿ erase this one. This is first one, that is what we got, 2 ohm resistor we got. Now the current through 3 ohm resistor. So ಆತರ ಪಟ್ಕೊಂಡು so V is equal to IR, I is equal to V by R ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು 4 divided by 3 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ. So it is wrong. ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. First calculate what is the current flowing in the circuit. So we know the formula, V is equal to IR, I is equal to V by R, I is equal to V by R. So it is 4 by 2, it is 2 ampere of the current. And I already ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ವಿ, the total resistance in the circuit is 2 ohm and the voltage is 4 volt. So the current, overall current flowing in the circuit is 2 ampere. Now, how to calculate the current flowing through 3 ohm resistors? For that, use the formula. EMF of the cell will be equal to terminal voltage plus voltage drop. So, EMF of the cell will be equal to terminal voltage plus voltage drop, can be written as current flowing in the circuit plus IR. Okay, now see here, calculate what is the terminal voltage here. Terminal voltage ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಬಿಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. 4 is equal to V plus current is 2 ampere into internal resistance is 0.4. Okay, now then 4 is equal to V plus 0.8. ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So V is equal to 4 minus 0.8. So the value of V is 4 ಅಲ್ಲಿ 0.8 ಹೋದ್ರೆ 3.2 na. So the value of voltage is 3.2 volt. That is the terminal voltage. Now see here. Here the current, the voltage across the parallel circuit is always constant. I repeat one more time. When the resistance in parallel, current varies I1 and I2, but voltage is constant. Voltage won't change. Now apply the formula. V is equal to IR or I is equal to V by R. I gently bracket al barkobidi across 3 ohm resistor. The value of V is 3.2 and the value of resistance, the value of R, it is, oh sorry, I missed. It is called I capital R. Okay, see here, sorry, it is capital R. Now see here, these two resistance are in series. So here the value of R is 5 plus 3 is equal to 8 ohm. Don't get confused. Now see here, 3.2 divided by 8.
8 how much are 32? 4 are, so the answer is 0.4. So the current flowing across 3 ohm resistor is 0.4 ampere. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ let me clear these two part with CBSE and ICSE students. So ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗ. ಸೊ 2 ohm ಟೋಟಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗ CBSE ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ICSE ಅವರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಐ ಸೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೋಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡಿಂಗ್ CBSE ಅಂಡ್ ICSE. ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ CBSE ಅವರಿಗೆ ಬರೋಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ CBSE. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ICSE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರ ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ EMF ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಪ್ಲಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡ್ರಾಪ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ತಗೋಬೇಕು, ಬರೀ 3 ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಟು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಕಾಪಿ ದಟ್.